Salve ragazzi, eccoci qua di nuovo su un'altra nuova intervista del Calice Nero. Ragazzi, ben arrivati. Ciao Porco Dio, finalmente sei ritornato alla grandissima. Oggi è arrivato ragazzi questo CD di Speculo Mortis, nuovo, ancora appunto ce la faranno. Saluto appunto Loris, che poi ci sarà in video intervista e video recensione appunto il nuovo disco, la nuova ristampa dei Locus Mortis. Oggi niente meno che abbiamo uno dei migliori gruppi del Funeral Doom death metal, veramente con le contropalle ragazzi, niente poco di meno che John Paradiso, che ringraziamo, thank you John from Evoken. Ciao Margherita, okay. Ben arrivato. Hello John, and thanks for being with us at Il Calice Nero. A lot of people asked actually to feature you on the show, so we are proud to take you on this episode, and we hope that you will like the question. As Maestro said in Italian, we got tonight John Paradiso. I'm telling in Italian the surname from Evoken. For his point of view, but also my point of view, the best funeral doom band ever, actually. One of the best. Wow. We are really glad to have you on the show, and we hope that you can find interesting the question of the maestro. Meanwhile, I'm opening my texting so I can make some notes meanwhile you talk to translate for Italian people afterwards. So now I will pass my word like a ball to the maestro for the first question, as always in Italian, and then I will translate for John. Vai maestro. Ok. Allora, saluto assolutamente a Damiano. Ciao Damiano, un abbraccio. Allora, ragazzi, prima domanda. Vediamo un pochettino. Se Dante Alighieri entrasse all'interno degli Evoken e allo stesso tempo se Friedrich Nietzsche entrasse all'interno di John Paradiso, quali di questi due artisti riuscirebbero a dare quel tocco preciso per la mente creativa di John e creare un qualcosa che ancora non ha creato all'interno della sua mente attraverso il suo strumento? So John, the first question is actually about the inspiration of two masters of the culture, European culture, that you are interested in to get them as inspiration. So the maestro asks you if some famous philosopher or poets like Dante Alighieri or Friedrich Nietzsche are part of your cultural baggage, and also something about inspirational when you compose music with Evoken. Well, first and foremost, it would be H.P. Lovecraft, and Okay. Edgar Allan Poe, 100%, and I would say like mostly those two authors, but I'm not really the lyricist. Vinny, my drummer, is a lyricist, so he would know a lot more about what draws his inspiration. But definitely H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, the top two for us. What do you think about those two masters of one is philosopher, of course, Nietzsche, one is a poet. What do you think about the fact that a lot of inspiration can be taken from the past, from all the culture that we got, of course, in the United States, in Europe? And I'm asking you, what was the main reason that let you, of course, play what you play, about the genre, why you choose this particular style, and also, can you tell us about some hidden things behind the project, about how you guys get together to compose music, how you guys get together for rehearsing, something about inside Evoken, let's say like this? I would say that we chose to play this kind of music because it is so open and you can play so many different things instead of being like this one speed, one type of death metal or stoner doom. With funeral doom, it seems like you can experiment a lot more with cello and different textures of keyboards, and you could be slow, you could be fast, and it's just so much more. It's just so much you can do with the funeral doom. That's why we chose to go down that path, and to be as dark as we can be and cinematic, and
and have like tell more of a story without sound instead of just having a song. Okay. So that's the main. It was because the storytelling. Yes. One of the things before I'm translating what you said, it was like going back to your roots, John, as musician. What was the first? I don't know if I'm translating correctly in English, but the first sign that you said, "Oh, I want to play this kind of music." The first record, I don't know, the first inspiration. The first time I saw the video, "The Number of the Beast" by Iron Maiden, that was the first time I've ever seen a heavy metal video, and that was it for me. I saw that video and I turned instantly into a metalhead right on the spot. Okay. So fine choice. A lot of people actually on the show, when we ask about the roots, they say always Metallica, Iron Maiden, but Iron Maiden are the most quoted bands. They say, "Oh, Iron Maiden, Number of the Beast, Power Slave, or Killers." People say. Yes. So, what was what you felt back in the days? If you can describe about being like this powerful music approaching for the first time. Well, also it was a combination of that and the first time I saw the movie Conan the Barbarian. Okay. And it was the sorcery, the living in that time period, like medieval times, and the heavy metal was just such a representation of that feeling of like being able to live in that time. So you kind of felt like you wrote music that reflected that. Like if you can transport yourself back to that time period and live like wielding a sword and like killing dragons or something, something crazy like that. But like you can like achieve it through music. Okay. And that's what it was like. That's what drew me to it. Interesting, because I when I started to listen this kind of music, I was like into that kind of things. Yeah, the same. very much, So very I'm very much. happy. Okay. And before. Sorry. You can I'm continue. saying like we always approach a show like we're going into battle. Okay. So like with our instruments, like so to speak. So Evoken is like our army tank, so to speak. Ok, great. Maestro, faccio un'ultima domanda collegata a quello che ha detto e poi andiamo avanti. About the last things that you said about live show, you guys have a way to prepare the live show setting like a show like a theater, like theater elements, stage presence, or you guys let you basically give 100%. I don't know if I'm making my question understand, but it's not about the live show, or more about get in your face, or there is something like about being like in a theater, in a representation, Yes. in a setting. Yeah, so that's when we can do it, we rather have like more of a presence on stage instead of just getting up there. That's why playing during the day is tough for us. Like in like a festival, if we play 4 p.m. in the afternoon, it totally kills the vibe. As opposed to playing like we played Brutal Assault at midnight, and it was perfect. The moon was right above the stage, fog and the lights. That was like the perfect atmosphere for us. No, great. Because it's very interesting when the people and the musicians that are playing ask for a particular setting, a particular atmosphere. I think that it's better for enjoy the show. Yes. Okay, John. As always, when we do episodes like this on Il Calice Nero, there is some moments of break for you for my translation time. Ok, ragazzi, abbiamo parlato con John delle radici del suo progetto e della domanda del maestro, che si parlava dell'influenza di filosofi come Nietzsche o poeti come Dante Alighieri. Praticamente quello che in realtà quello che scrive le liriche è il loro batterista. Ricordiamo, abbiamo John Paradiso e il batterista comunque da quel che mi ricordo è Craig Pillard, il drummer,
è lui che scrive maggiormente i testi, quindi lui dice che lui sa di più. Però Edgar Allan Poe e Lovecraft sono i principali riferimenti letterari, chiamiamoli così. Io gli ho chiesto un po' le radici del progetto e lui come musicista. Abbiamo parlato di quanto gli Iron Maiden lo abbiano influenzato con Number of the Beast, che non è il primo che cita gli Iron Maiden, e quanto un film come Conan il Barbaro lo abbia influenzato lui come musicista, ma anche tutta la band, proprio a livello dello spirito che porta lui stesso all'interno diciamo, del gruppo. Infatti dice che loro ogni volta che vanno dal vivo è come se andassero a fare una battaglia, insomma. Poi abbiamo parlato dell'atmosfera, e comunque loro sono abituati comunque a suonare tutte le ore senza problemi, però per il loro tipo di metal, quello che chiedono è l'atmosfera, le luci, quindi c'è anche uno studio dello show a livello di luci, a livello di setting, presenza scenica quasi teatrale, insomma. Non sono la band che va e suona, ma c'è tutto uno studio riguardante appunto il live. Infatti loro hanno parlato che al Brutal Assault hanno suonato tipo a mezzanotte, dove era perfetto. Altre volte in altri festival hanno suonato appunto alle 4 del pomeriggio, uccidendo un po' le vibes, no? Per quanto invece riguarda l'aspetto perché Funeral Doom, perché rispetto ad altri generi musicali hanno riuscito a trovare una loro dimensione, essendo molto poco definite, quindi potevano sperimentare di più a livello sia di interpretazione sonora che di interpretazione sonora, orchestrazioni e tutto il resto appresso, quindi parti particolari, sezioni particolari. Maestro, come sempre, seconda domanda, e salutiamo Tony. Allora, ciao Matteo e Titan. Siamo partner. Salutiamo ciao i ragazzi. Tony, un abbraccio. Allora, Tony, John, sto svalvolando. Allora, cerchiamo di far entrare gli Evoken all'interno, appunto, come abbiamo detto, un teatro. Questo teatro però deve essere senza luci, quindi senza corrente elettrica, senza energia elettrica, senza riscaldamento, quindi il freddo va a intaccare gli strumenti, va a attaccare appunto le corde vocali del cantante e via via tutti gli altri strumenti. Quanto riuscirebbe questo teatro a creare quella valvola di sfogo da parte del funeral, da parte di quelle parti ancora più lente, quelle più soffocanti, riuscendo a far sì che la vostra mente venga portata a un livello di estremo suicidio mentale? So the question was linked to my previous one about the mood and also the project. The maestro said that in his opinion, Evoken music is perfect for a cold and dark theater because it's fine, but it's also have a breathtaking atmosphere because you don't know where you are, something like that. And he want to ask you about the mood when you compose. He said something about also the suicidal tendency of the sound, also the tone of the guitars, the tone of the music in general, and also from the instruments to the vocal lines. So we want to ask you what kind of feelings are inside your music, and also what you want to express with Evoken, and if there is something that we need to know to enjoy more Evoken when we listen. Can you suggest us something and also be in depth about your project? Well, first and foremost, it is totally about being as dark and cold as we can be, and sometimes there's beauty within the song structures also, but that's only to be taken away by the darkness and the crushing heaviness that we employ in the songs also. But we're always aiming to create an atmosphere that feels bleak and sort of like being lost in a fog in the woods, and the sounds are always going to be ominous. So like we'll never write a song that's going to be kind of happy, I guess, because we just don't have that. We just don't have those feelings as songwriters. We may joke around, but we'll never like
consider like writing something like that's upbeat. So you can always count on Evoken to be, dark and ominous. And it just comes from our desire to be the darkest and heaviest band we can be. So. Okay. The other things that I want to ask you about this is, it's a question that usually one of the core followers of the Calice Nero always asks. So I took this question. So I say hi to Alessandro to this question. We talked about inspiration and roots. So you named the Number of the Beast, Conan the Barbarian, but in your everyday life, just for be as dark as possible, as close as possible to express the best for Evoken, what are the things that are sort of a way of inspiration to your music? I don't know. You said woods, but we're not talking about the places. We're talking about the philosophy and the atmosphere, because we at Calice Nero usually ask this because we want to. We love the project, of course, but we want also go in depth to understand more. So if you can help us to understand the more Evoken and have the right feeling to approach with this music, even for the people that are approaching you for the first time, what are your suggestions too? Well, I would say that it's like living in New Jersey, for instance. If you ever lived in New Jersey, you would feel what we feel like driving in this, and then driving past like a certain part of New Jersey, and you smell the pollution, and it's just like, I know it doesn't sound medieval or like too dark, but it can get into your psyche, and maybe we write music this way because it's like oppressive sometimes to live here. But it's this, we're this artist, like we're like normal people on the out. We're normal people like 90% of the time, but when we write music, we're portraying that part of our psyche, which is our love for science fiction, our love for horror movies, and that this comes out through our songs and our compositions, and listening to classical music and like the band Dead Can Dance. I'm sure you've heard of them. And so that's basically all I would say about that is we're this artist trying to, and we like to play the evil side of things and the dark side and express nihilism and talk about death and loss. Because anybody can sing about love. It's sung too much about. Everyone sings about love, and so we choose to go the other way. Because it is part of life, and it is a truth that you cannot deny, and you're going to find out in the end that everybody is in the same boat. We're all going to die. For sure. But also those feelings are difficult to express because I don't know in US, but in Italy we tend to do not look to the negative side of things. People say, "Oh, you have to look nicer, be happy," and stuff like that. But of course, humans are not like robots, so we need to smile because we need to. We have a lot of feelings, and like I'm real happy that I'm getting interviewed by you guys, but I can't. I'm trying not to smile too much because I don't want to give my Evoken fans the wrong idea that I'm a happy guy. But for sure, I'm waiting my blessed comment for having a deathcore T-shirt on the show tonight. But no problem. Okay, it was really interesting about this topic, and I'm sure that we will go further on this topic too much. But before I get lost in the words, and because I need to think in Italian and English at the same time, so thank you, Maestro, for improving my English on a daily basis. Actually. I'm translating a little bit what we said because there is a lot of interesting things that we hope that we can go in depth. Praticamente abbiamo chiesto della situazione, no? Come dicevi tu, il setting maggiore, il teatro. Lui dice che praticamente essere il più scuri possibile, il più freddi fa parte della vibe degli Evoken. Io gli ho chiesto da questa situazione da cosa può nascere. Se è qualcosa che hanno magari nella loro zona,
qualche cosa che li influenza come ispirazione, prendendo anche la domanda che di solito ci fa Alessandro, che è talmente bella che non nascondo che l'ho fatta mia, insomma, quindi lo ringrazio e lo saluto. Lui ha detto che praticamente loro vivono nel New Jersey, è un'area estremamente popolata, inquinata, insomma è una bella città, il New Jersey, no? Questa cosa gli permetterà di andare in netto contrasto con la realtà che vive tutti i giorni, una realtà magari dove si tende alla facciata, al sorriso sempre, a nascondere i sentimenti, quando alla fine sentimenti come la morte, come la solitudine, come l'oscurità dell'io, fanno parte della vita di tutti i giorni. Alla fine non siamo umani, ma siamo umani, non siamo robot. I robot tendono, diciamo, a incasellarsi, no? Ho detto io. Invece sono tutti aspetti che fanno parte della vita umana e che vanno trattati perché fanno parte di un'atmosfera ancora più profonda. E lui è stato molto contento di rispondere a questa domanda perché ha detto che può approfondire queste cose. Infatti sta cercando di non sorridere troppo perché sennò può destare, diciamo, le ire dei fans che magari lo vedono col funeral tutto, però alla fine fondamentalmente lui dice speriamo che non mi si rivolti contro i fan perché sono contento di come sta andando questa intervista. Ho detto io, sicuramente si rivolteranno contro di me che ho la maglia dei Suicide Silence, che al maestro piacciono talmente tanto che mi manda tipo i proiettili a casa, quelli là tipo minacce di morte. Maestro, la prossima domanda su John, io vorrei comunque capire che domanda vuoi fare tu, perché mi piacerebbe più entrare in questa dimensione interna del progetto, però ti lascio come sempre la parola, che sei tu a condurre i giochi perché sei tu il maestro, quindi ti lascio la parola. Allora, se cerchiamo un quadro per descrivere la parte artistica profonda degli Evoken, però un quadro che deve rappresentare la depressione, la luce e il sangue. Questi tre fattori come riescono a entrare all'interno della tela da parte del pittore durante l'ascolto degli Evoken? E ripeto, durante e non la fine, perché la fine può portarti su un'altra veste, invece durante riesce a diciamo tutto il processo creativo, insomma. Proprio il processo della depressione totale. Okay, John, the question of Alan is like, what is the best paintings that can represent Evoken? Also those feelings that you said now, because he said that we need to do not pick Evoken at the end of the whole song, but also we can pick a time frame during the song, because of course feelings and emotion can evolve during the listening. So he said, in his opinion, something depressive, obscure, but also something lighter about the lights, the work of the light of a painting, the perspective, all the techniques. So imagine, of course, a good concept about an Evoken painting, but we want to know from your point of view this way. And also the second part of the question is about, if you have to express yourself not via music but via art, via paintings, which kind of painting you will create? And before you talk, you have muted the mic so we can hear you. Sorry. No problem. I would say Pegzinski. Have you ever heard of Zidlov Pezensky? That's like the obvious most perfect artist that represents Evoken. We even used his art on our record. But and Salvador Dali. Okay, sure. And I got the mustache actually. Yeah. Yes, there you go. Actually, our first EP is named after his painting Shades of Night Descending, obviously. But now the question was, you just wanted to know like what artists represent Evoken the most? Yes. Also, which kind of painting you will create if you do not have music to express the Evoken concept? Yeah, it would be pretty much like Beksinski, I would say, and Geiger, H.R. Geiger, 100%. Geiger, Przewski, and Daliak. Yeah. And those three. just a question, because I'm an art lover too.
What do you think about Gustave Doré? Because he represents the whole Dante's Inferno, and I think that suits really good for Evoken, actually. Yes, I mean, us and like a handful of bands will fit that exactly. It's amazing. It's amazing. It's like if they couldn't play music, they're making the same. Like it's like us. If we didn't play music, we would be painting like that, of course. And just my addition to the question of the maestro, what, in your opinion, is important about the artwork, the cover art, the whole concept of the album in addition to the music? For you, what kind of weight it has when you have to release new music? Something that you guys look for a long time because you want, of course, obtain a certain concept, a certain feeling, or you guys are say, okay, let's do Presensky or Dali stuff, and we are good because we love them. There is a research a little bit of. Yes, it's first the music gets composed, and Vinny, my drummer Vincent Burquet, he presents the lyrics to me, and when it starts coming together, it creates it. It's like it becomes like a full-bodied wine, so to speak. And it's like Okay. It's cool. like it's layering up, and it becomes a whole, and then we start looking for ways that presents what we feel in the music. And for the last album, Hypnagogia, it was about a soldier in World War I, and we worked with a couple of different artists, and we actually, I think we might have pissed some people off because we made somebody work like 3 months on something, and we end up not using anything that he did, and we're very sorry. We paid for the work, but it was like this never hit us in the soul. And then when we saw this painting that we use on the cover, it was like something that hits you right, and then he's like, oh my God, that's it. Everybody got goosebumps. It was like the perfect album cover for that. Was really cool, actually. Yeah, I mean, like we never thought about putting in like an owl on our record before, but this works like so perfectly with the lyrics and the feeling that the album has. And I would say it is a painful task. It's not easy. It's definitely like something that takes a while to find the perfect cover. And then sometimes, like with Caress of the Void, we just let the artist listen to the music, come up with his own interpretation. And with the hands holding like the little trinkets, it was unbelievable. Like we never would have thought of thinking that ourselves. Like let's have hands holding trinkets, and it just worked out. It was like perfect. Okay. So okay, really cool. Before going with a new question, I'm making the translation, but also the maestro Alan wanted to show you some paintings, and he would like to describe it together. So before, like an interactive interview, actually. But before that, I want to translate for the guys, so we can keep focus on the next question. And I have to charge my phone. Okay. So don't worry, we can wait. I will let you again. I will let you off screen for a little bit. Yeah, I make you off screen for a little bit, but you are still live. No worry. Ok, mentre va, meanwhile John is getting charge of the phone, I will translate. Mamma mia, con quale accento italiano l'ho detto. Mentre John va a caricare il telefono, traduciamo. Allora, riguardante la parte creativa e artistica, Presensky, da lì, e anche un po' Doré, anche se è stato usato tanto da parte delle band, sia come ispirazione che come proprio artista. Per quanto concerne invece la situazione dei dipinti, della creazione dei dipinti, lui farebbe comunque un tipo di arte come quella di Dalì, per esempio. La stessa concezione di cover art e di artwork viene fatta dopo la composizione del brano, insieme al batterista, dove si va proprio a scandagliare e a dissezionare ciò che si è scritto a livello di musica e a livello di testo, per poi inserire
l'artwork giusto, praticamente. Quindi loro danno molta importanza alla parte visiva. Per esempio, nell'ultimo album hanno lavorato tanti mesi ad uno sorta di dipinto sulla prima guerra mondiale che poi non hanno utilizzato perché non gli dava quella sensazione di diciamo che volevano a livello proprio di come vi posso dire, proprio di sensazioni di come ti colpisce. Invece poi hanno lavorato con un dipinto diciamo già usato, già disponibile, che poi è piaciuto tanto e quindi fondamentalmente hanno avuto il risultato che cercavano. Quindi loro riservano molto la parte visiva nei brani e poi sostanzialmente hanno parlato di Salvador Dalì come principale ispirazione per quanto concerne l'arte. Quindi qualcosa alla Salvador Dalì ha detto praticamente. Sappiamo che comunque il talento di Salvador Dalì va cioè trascende l'arte, si parla anche di fotografia, di scultura. Quindi diciamo che loro penso che prendano Salvador Dalì come ispirazione per appunto come vi posso dire, per unire vari campi artistici. E quindi quando andiamo a comprare un CD degli Evoken, quando andiamo a sentire un CD degli Evoken, non abbiamo solo la musica che parla, ma abbiamo tutto un mondo che appunto scorre. Mentre John, diciamo, No, vale. ho visto che John sta... Un abbraccio. Già calore. Ok, ciao Alessandro. Ovviamente stiamo salutando tutti quanti mano a mano. Non vi preoccupate che come sempre diamo spazio anche alle vostre domande. Scrivete nei commenti se avete qualche domanda per John. Meanwhile, I'm getting John on live stream. I'm sharing the screen. So I hope that there is nothing subversive on the private WhatsApp me and the maestro, because we want to show you the paintings first. Allora, okay. Perfetto. Allora, okay, John, we are showing you some. The maestro wanted to send you some paintings to discuss together. Prima fagli vedere questo e poi il secondo. This is the first one, and the second one is this one. Perfetto. So, allora, we want to have your opinion about getting in the mood of Evoken via... Allora, no, aspetta. Ok, maestro, cosa vuoi dire? Allora, la differenza tra questi due dipinti, John, questa. quanto riuscite ad entrare con gli occhi chiusi su queste due figurazioni, su queste due figure? Come riusciresti tu a descriverle con il tuo strumento, queste due figure? Con un riff di chitarra, ad esempio, molto semplice, lineare, senza entrare nella tecnica. Aspettando la tua fine della domanda, così posso tradurre al meglio, perché è un po' contorta la domanda, ovviamente. Ce la facciamo. So, John, we present you some paintings picked from the maestra. I want to know if you have to express. It's kind of the reverse question of the previous one. So, using the paintings, expressing the music. So via those paintings, which kind of feeling can express yourself, and what kind of mood about music, playing music, about the setting, also talking about atmosphere and composition, can make you bring those two elements, those two paintings to you as an inspiration. That looks like very chaotic. And the second one reminds me of like dark sexual tension, but it would be. I can get my guitar right now and compose something for you. Great. No, but it's pretty cool, man. That's pretty... Yeah, the maestro actually picked up those two paintings because, in his opinion, they can have the true essence of Evoken, in his opinion. You agree with him? Yes. What do you think? Because he said, because the connection between art and music is misunderstood sometimes. But as you said, we live in a world that we have a lot of stimulation via the internet, via the people. Yes. But I think that our inner side that have to be listened to. So this is our thing to make you show these paintings. Is about how
can your inner self judge this kind of stimulation? And if you have something to share with the other musicians that maybe are hardly finding inspiration via this moment, because we had 2 terrible years for the music actually. E So soprattutto una cosa, during this period of time when, of course, we are forced to close and don't get to shows and have our life little chaotic, let's say. During COVID, you're talking about, right? Yeah. Yes, Also, yes. yes. And wait, now the question is exactly. I got lost a little bit in the question. Yeah, the question was about getting the inspiration Okay. via the paintings, and also what you think about those paintings and how you lived those 2 years, because for a lot of artists there will be a lack of inspiration. Sorry, we are Italians, we talk a lot. No, it's fine, it's fine. E come descriverebbe, proprio per finire, come descrivere, darebbe un titolo di un riff suo per questo disegno, come lo descriverebbe? Come lo Ok, mo ce lo facciamo dire subito. So this is the first part of the question. The maestro have another part to ask you, but we'll let you speak first. I think with COVID, it was like with a lot of metal bands, we really don't. We sing about, like, let's say, like Cannibal Corpse. They sing about killing and smashing somebody with a hammer, but they don't actually do it. But like when COVID hit, it was real life horrors going on all over the world. Like where like there was in New York City, they had like trailers for the dead because they couldn't fit them in the morgues. It was like they were digging ditches. Like there was like the bubonic plague, and that was like real life horror and real life doom, 100%. So like it didn't like make us, because we've been writing this music way before that happened, but it was like that set like things like into perspective as like, you know, death is really there. It's something that you can express yourself about, and it was all too real, and it just kept us like in check with ourselves, because we've been playing this type of music the whole time, and it was like, oh, this is look what's happening now. Like our music is more relevant than ever at this point, you know. So it wasn't like, I'm not saying I was happy it happened. I definitely wasn't happy that it happened, but it really showed like that Evoken this isn't talking about something that's not true. It's really like this type of horror can exist in real life, and it did during COVID. But the paintings that I saw just now, they were very inspirational. Like the one with the face, inside the mouth, like a part of a song in A Photic Devastation off of Atramorse. I remember when I came up with the riff, my keyboard player Don said that it reminded him of like a psychotic person, like losing their mind, and that's what that painting totally says to me right there. Like somebody losing their mind very slowly. So is that good? Yeah, it's good. It's good. I was catching the song that you said, because I had some problems in my audio. Can you please repeat? Well, I was saying like the whole thing you want me to repeat, or this part of it? No, only the song and the painting, because it was the second part of the question of the maestro actually, to name some songs linked to that paintings, but you already did. So yes, I was this off of Atramorse, this song called Into a Photic Devastation. Okay, there was a section that happens around 5 minutes in where like I remember when I was writing that piece of music, my keyboard player, he said that reminded you mean the last track of the album, right? The one before Hypnagogia. Okay, yes. Okay. And it, like what he said, it sounded like a psychotic person's breakdown, and that's what that painting totally reminded me of. As soon as I saw it, like it just reminded me of something like that.
Okay, cool. psychologically breaking down and like losing your mind, you know. Okay, I will definitely return to re-listen that record after this interview, actually, because All right. I have some positive feelings to re-listen now with a lot of inputs and a lot of inspiration too. Yes. Okay, before the next translation, before the next question, I make the translation. Okay, Graziano. Okay, perfect. I'm going to charge every time we go to translation. I'm going to charge my phone. Okay, perfect. So you cannot listen my things in Italian, actually, no problem. You have time. No problem. Ok, va un attimo a caricare il cellulare. Allora, perché non gli ho chiesto il fatto del riff? Perché lui ha detto già che gli ricordano dei riff di Atra Morse, che sarebbe il loro album 2012. Appunto, poi ci sarà una domanda pronto. Into a Photic Devastation, l'ultimo. Comunque si parla dell'album, quello lì del 2012, quello sotto Profound Lore Records. Quindi, gran bella etichetta. Assolutamente. Poi comunque loro sono molto attivi sotto questo punto di vista, detto che li ha colpito maggiormente perché gli riguarda anche quelli. Però io gli ho chiesto anche riguardo l'ispirazione, perché comunque molte volte si va spesso a scontrare il fatto che una band scrive tipo Cannibal Corpse, di uccisioni, morti e chi t'ha morti, e poi dopo si mettono paura di quello che è successo 2 anni. Invece loro, diciamo che erano preparati psicologicamente a quello che è successo durante il lockdown. Era realtà. Ovviamente non erano felici che ci sia, ma si erano preparati tutta la vita affinché questi tipi di stimolazioni artistiche e territoriali, diceva, alla fine non è una cosa fictional, è vita vera. Quindi molti sono scontrati sul fatto che hanno cantato di cose che in vita vera non hanno avuto il coraggio di tenere a bada per le loro, non possono andare a briglie sciolte, ovviamente, quindi cose non riescono a tenere a bada. Vabbè, Dice, ovviamente tutti i gruppi che parlano di massacri, devastazioni, piaghe, ma ovviamente diceva Cannibal Corpse se vi ha dato Tomb of Mutilate la copertina che veramente... Sì, vabbè, lui comunque ha fatto un esempio molto lampante proprio sul fatto che no, a me mi fanno ridere le copertine diverse, mi piace un casino, ma mi fanno abbastanza sorridere. Diceva, alcuni hanno scritto morte, devastazione, e poi non sono riusciti, e poi hanno paura, sì, non sono riusciti a farlo, come posso dire, in inglese c'è il verbo dealing, quindi ad avere a che fare nella vita vera. Oggi sto un po' di non avere paura della morte, in poche parole. Vabbè, è una paura legittima, lui dice, comunque sono sensazioni che loro sono diciamo abituati, no? Io non posso avere paura perché sennò la musica è diventata più rilevante che mai, dici. Io non posso avere paura perché sennò la morte vi renderà liberi, non posso più dirlo. Esatto. Allora, le ultime 2 domande, se sei d'accordo, dal maestro. Vai, maestro. Se sei d'accordo, le ultime 2 domande, per favore puoi mettere la copertina di Altra Morse, quella che ti ho mandato al telefono, perché è una delle copertine veramente una figata. È veramente un capolavoro. So the maestro actually is wants to talk about Altra Morse, his favorite records. La puoi far vedere, per favore? Just 1 minute that I'm showing you live on the screen, of course, the cover art. Veramente, John. Ecco qua. Domanda veramente... Stiamo condividendo il WhatsApp tra me e Alan, quindi ragazzi, se trovate cose scabrose, quindi, no, niente a porto. Ok, quindi, so this is the cover of Altra Morse. So, maestro, ti prego. È una domanda semplicissima. Come siete riusciti a creare un capolavoro del genere? È arte, questa è arte. Cioè qui la musica parla attraverso delle immagini che forse per alcuni potrebbe essere scontata. Questa la trovo una delle migliori 10 copertine mai uscite nel Funeral Doom. E dico anche di più, tra le migliori 3 del Funeral Doom, perché è veramente sublime. So, Altra Morse is the favorite record of the maestro. Che è un bellissimo disco. Is the best records he had in his collection. For him is like on the top 10 best album. Not only top 10, also top 3 best album of Funeral Doom. And he wants to know some hidden secrets, some stuff around the creation of this art, he said, literally, from the cover to the riffing to the music. So he wants to know some behind the scenes, some stuff regarding the period of time of the creation of Altra Morse.
And also, I want to ask you, John, the evolution of Evoken that had during the time, and how you guys deal with an album like that, because a lot of people, me included, started to know you from Adramors. I think that is, for me, you're the most successful album, because after that I started to listen and re-listen your band. So can you share something about that period of time, the creation, the recordings, I don't know, even tour memories, whatever you want to share about the Adramors era, let's call it that. Well, the cover was actually, that picture was taken in Norway, and it was a village that was decimated by the bubonic plague in the 13th century. And the artist added the Grim Reapers. Of course, they weren't really there, but he added that to it. Robert Hoyam is the illustrator for that. And that record was, we were really on a high as far as writing, because we were coming up with so many ideas for that record. It came rather easily. And the beginning, if you notice, during the drum rolls, there's a weird sound going on, like a mechanical sound. That's actually some kind of sound that was captured in Russia on somebody's surveillance video. It was they couldn't explain what it was, and my drummer Vinny is very much into Godzilla. Okay. So like it was like almost like a mechanical type of terror scream, but no one knew exactly what it was, if it was coming from a factory or like some kind of something going on. But it was they never found out exactly what it was, but we put that in the record. So that sound you hear during the drum rolls in the beginning is that, and then the keyboards come in. But like I said, like when I get the lyrics from Vinny, I become like an actor. I really immerse myself in the lyrics, and I get scared of myself sometimes because it really does, like, I really give it my all. And so that record was full of a lot of hate. I don't know why. I don't hate anybody, but it was just like the guitar tone and everything was just very hateful and dark. And there was some riffs that were taken from demo material that we never used before. That happens a lot with bands, but yeah, that whole recording session was the first time we actually used this cello player, Brian Sanders, also, and he did cello. And the cello that's in the beginning of into a photic devastation in an intro, that's him playing. That's not keyboards. So okay, real cello. Yeah, real cello, and he was just like improvising most of the time, just playing along to the music. It was when you do something like an improvisation. So basically, listen to music and he played what if you. Yeah, and like he had notes from our keyboard player, but he was like just coming in when he wanted to and stopping, and like really, it was an amazing moment, because when you're seeing this happen live in front of you, it's like, wow. And Vinny and I just like sit back on the couch, like, oh my god, like, what did we just do? That was amazing, and yeah. So the music was very. It took a while. It took a while to write the record, because we take like 5 years in between albums, because it's over an hour worth of music, so it takes a long time to compose. I don't know how some doom bands do it. Like My Dying Bride, they put out record after record after record. I don't know how they do it so fast, but so Atramorse was very well planned and very methodic in its approach. So, and I think it speaks for itself as far as how it came out. I think it is one of our best records, I think. I also love Quietus. That's like one of my favorites also. But of course, I'm glad.
Evoken was already an established band when the Ultramorse was released, but I think that he set a new point of on the Funeral Doom, in my opinion, because I love the atmosphere, the cello, the screaming, the overall atmosphere was great. And I'm Yes. not a Funeral Doom guy, actually. I know just you and two other bands. Oh wow. I'm more, Wow. I am more into another kind of of metal. But when I started to listen to that record, I was really amazed. And I'm not saying this because you are a part of the show. Actually, this is the truth, actually. But the fact that the sensation, all the study and all the really meticulous process of composition arrives to the listeners. So for this reason, we love that kind of vibes, that kind of record, because we know that a lot of effort was put into that kind of music. So we know all the. And another thing is that we're not afraid to play, like break into a death metal part or something faster, like, but not sounding like a totally different band. But this, we like to have those outbreaks of anger in our songs that I think makes us like more enjoyable as a whole listening sensation, as opposed to just playing like 30 minutes of one riff, like, and it's going on the same vibe the whole time. Because I think it tells more of a story the way we write, and hopefully it translates to the fans that way. Yeah, it's good. The storytelling behind the song, very good. Yes. Very two good things to know, and also to notice while we listen. A lot of emotion are popping in our minds when we listen that kind of music. A dumb question from classic guy music lover. There will be a chance to play with the more orchestral elements in the future. If you have even running with your fantasy, actually. If you had the chance to work with a full orchestra, you think it would be good for Evoken or not? I think that would be fantastic if there could be like, it would be like sort of what like Triptychon did. I don't know if you ever saw that Roadburn performance with Triptychon. They had like an orchestra and a female singer in the background. We never had a female singer except for one moment on Hypnagogia, but we felt we were too evil for that. we felt like we were too like Evoken was too like to have like a female singer, like, so we always kept it out. But okay, so I'm lost now. What was that? Go ahead. Now people are actually getting you compliments about the beard. So we're talking about deaf things, and people say, "Oh, the perfect." Okay, there is also people like this on the show. Of course, it's a little bit irony, but of course not against anyone. No. Ok, maestro, l'ultima domanda. Vabbè, traduci. Okay, so John, we had the last question for you tonight, but before saying that, we took our time to translate. So if you need to recharge the phone, you got some time. Okay. If you want, of course. I got it. Thanks to you again. The interview is quite interesting, and we hope that you are enjoying this so far. I love it. Perfect. Thank you. Thanks to you. You're welcome. Okay. Allora, meanwhile John is charging the phone, I'm doing the roasting about Calice Nero, that are translation. So, okay, I'm removing John for a little bit on the screen so he can go to charge the phone. Un attimo a caricare il cellulare. Intanto ho fatto un po' il Maurizio Costanzo. Il cellulare, no, scusate, il cellulare. Abbiamo parlato della Ultramorse, che rappresenta comunque l'aspetto migliore degli Evoken. Personalmente l'ho conosciuto proprio con questo disco, e poi comunque perché Funeral Doom non è che lo ascolto molto in realtà, però ascolto loro un altro di band, quindi sono contento di avere a che fare con loro. Sostanzialmente sono una band che merita molto. Anche John è un ottimo
musicista e veramente si nota tutto È un ottimo interlocutore anche. Sì, poi sa molto spiegare bene entrando nel profondo delle cose e non è sterile nelle spiegazioni. Allora, praticamente Atramors è il disco che secondo loro ha raggiunto il maggior numero di revisioni e di studi, perché comunque è un qualcosa che va avanti da circa 5 anni. Hanno lavorato alle demo, hanno perfezionato, infatti non si capacita come i My Dying Bride, per esempio, che avremo anche noi nello show. Scusate se ho spoilerato qualcosa, maestro. No, andava detto. Assolutamente. I My Dying Bride, per esempio, fanno disco su disco, invece lui non si capacita come mai riescono a fare tanti dischi quando loro lavorano molto lentamente, ma non perché sono lenti, ma perché hanno bisogno di una tempistica per comunque preparare un'ora di musica. Soprattutto quando loro utilizzano varie sfuriate death metal, cambiano mood, non fanno il solito riff 10 minuti, sempre la stessa cosa. Infatti si nota molto l'evoluzione e la cura dei suoni. Più che altro in questo disco in particolare hanno dovuto lavorare con un vero violoncellista che ha avuto le note radici dalla tastiera e poi ha improvvisato completamente. Quindi c'è tutta improvvisazione da parte del violoncello. In più, nella prima parte della prima rullata del primo pezzo c'è una sorta di urlo meccanico che è stata presa da una cosa tipo fabbrica, una cosa particolare, un sample molto particolare, perché il batterista è molto appassionato dei film tipo Godzilla, queste cose qua. Hanno preso questo sample particolare da questo film. Poi lui ricorda che comunque è un album riuscitissimo, la promozione è andata bene, alle persone è piaciuto tanto, anche se non è uno dei suoi preferiti, però ha messo l'asticella bella alta all'interno della carriera degli Evoken, ecco. E quindi lui è molto orgoglioso di questo disco. Soprattutto la gestazione è stata particolarmente travagliata, ma ha dato i suoi frutti. Poi ho chiesto una domanda: siccome ha lavorato con un violoncellista, ho detto sarebbe bello fare qualcosa con un'orchestra intera. L'ho detto è un loro sogno, e lui piace molto quella cosa, la vabbè, non li so pronunciare quelli, c'è anche l'adesivo in sala, esatto, c'è anche l'adesivo in sala, tra l'altro, che li ascolto, però è da sempre che li ascolto che non riesco a dire il nome, perdonatemi, oggi mi sto un po' inceppando. Se non ricordo male, quel disco suona... Dice che a loro piace questo fatto della voce femminile e la contrapposizione con la parte più death metal, insomma un susseguirsi di emozioni. Ha ripetuto il fatto di come non è la classica, come ben sappiamo, non è la classica band Funeral Doom che fa sempre il solito riff ora dopo. Ok, facciamo rientrare, ma non è quello che suona il tipo dei Celtic Frost, che adesso mi sfugge il nome, come cazzo si chiama? Mi sfugge il nome tipo dei Celtic Frost, c'ho 1500, ma mi sembra che c'è lui, se non ricordo male. Come si chiama quello? Fisher, c'è lui infatti, grandissimo, ex leader di Celtic Frost e l'Hammer, minchia, grandissimo. E quindi lui ha fatto questo paragone qua, la voce femminile, l'orchestra. Ho capito. Ci sta. Okay, bring back John on the show for the last question. Okay, John, thanks again for being part of the show. Thanks also for your waiting while we translate. We hope that you enjoyed the interview so far, and please get in touch with Alan for the future if you have a new record coming out, anything that you want to share. We are really happy to give you back some love and share, and because the door of the Calice Nero will be always open for Evoken, for you, for your other projects. Thank you. We love the band, so we want to have you back in the future on the show. Thank you. The last question is the question that we make to all the people of the show, actually, because it's taken from the name of our podcast, our video podcast, which is Il Calice Nero. In English means the black calice. You see the logo, the staff darker, the inverted cross, the ritualistic calice, but also having a good calice for us Italians is also not only a darker ritualistic, but also a good thing to stay together, to make connection and live the music that we love together. Something that is really missing because people is not attending shows so much in Italy, and we want to use the virtual world to bring positive things to the real world, actually. Right. And after this incipit, I want to say to you
the last question of Il Calice Nero is kind of weird one, but I'm sure that you will you will love it. You will love it. If we have to pick a drink, beverage, what you like, that can represent Evoken music. Imagine yourself headphones, and you say, "Okay, let's have a glass of whatever you like," and can express as the paintings before, no? Express your music, but now via the drink, via the beverage. What beverage should be? Absinthe. Okay, Absinthe. L'Assenzio. Which kind? Lo conosco. Which Lo kind of conosco. absinthe? Si può bere... Want to suggest? Aspetta, gli piace più caldo o fresco l'Assenzio? Perché si può bere sia In caldo the con lo maestro zucchero. school, you like the hot temperature absinthe or low temperature ice with ice? I think it was like we saw the movie. We saw Bram Stoker's Dracula when we were writing Embrace the Emptiness, and we all drank absinthe during the recording of that and the writing process. We had it, and I remember we poured it over sugar in a spoon. Okay. And I think it was low temperature. I don't think it was on ice. Okay. So, and I can't remember exactly what kind of absinthe it was, but it was totally inspired by that movie, though. Actually, you are the first one that said absinthe as drink. So really, yeah, really. Okay. People are saying from black coffee to beer, of course, craft beer to red wine. I mention always the guys from Sentinex, the death metal band from Sweden, that they suggest us a kind of... Ma ti è piaciuto dei Sentinex? No, ma mi è piaciuto che quello si è stravaccato dopo l'intervista, una cosa incredibile. He suggests us something called the screwdriver. Orange juice. And he was totally after he was drinking beer all the time during the interview. At the end of the interview, he was like collapsing on the desk. So we say, okay, goodbye. The last thing was, okay, guys, bam. And so for this reason, I was like meaning him all the time. Però, John, sai che io vedrei molto bene gli Evoken con un bicchiere di vino cileno e un sigaro non di marca, ma molto molto particolare. Okay, so said that for his opinion, absinthe was great. Okay, but also he wants to say that for him a cigar with a red wine can be also perfect for Evoken. Yes, it's a tough one. I agree. I don't smoke cigars, but red wine is definitely nice. Actually, I'm talking about alcohol, and I'm not drinking at all. I'm not drinking actually, so. For me, it's kind of bella risposta, ho capito. But d'accordo con te. So, John, if you have some things to say to Italian fans and to Calice Nero fans, you got a little bit of free space before the end of the live stream. If you want to add something. I want to thank you guys for having interest in my band and loving it. And I just want to say we're going to continue to satisfy your need for Funeral Doom that we produce, because we want to be the only band that sounds like us. We don't want to copy anybody anymore. We did kind of like, following the steps of Disembowelment and the Gothon, but we want to keep producing music that makes you guys love what we do, and we don't want to stop. So we thank you very much. Thanks to you, John. Thank you for the opportunity to interview Evoken. Thank you very much. Thank you. Okay, perfect. John, thank you so much, and see you next time in the next episode. We hope to get again in touch with you for Tanto ci sarà una parte 2 con lui, John Paradiso, e vorremmo avere anche il batterista, così gli rompiamo i palle anche. We hope to have next time also your drummer, so we can break his balls about topics, lyrics. And, yes, oh, he'll love it. Okay, he'll love it. Perfect. So till the next time, thanks, John. Thanks, Evoken. Support the band, buying the original merch, go on the website, support, listen, and share the love. And thank you, John, again for his time. And see you guys in the next episode of Il Calice Nero. Thank you, John, again. Have a nice day. Ciao, John. See ya. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye. Amici, abbiamo avuto John dei Cattivo Maestro. John dei Evoken.
A proposito, mi hai risposto poco fa, perché io sono sempre al telefono, infatti per i contatti e storie varie, il ragazzo del medico peste, allora Psicatum, ti saluto, veramente un abbraccio forte, particolare, perché sta passando un momento non bellissimo, quindi un abbraccio veramente fortissimo a Psicatum. Mi è piaciuto anche il commento sulle barbe, grazie per... non so chi tu sei. E la barba me la fa Raffaele Iervolino di La Moda in Testa, che saluto, che ci sta seguendo. Ma chi? Quello... Il barbiere che dovete sapere una No, storia veloce. il commento è quello di Twitch. Polar Night, sì, Twitch. No, Ah. c'è una storia veloce che voglio fare, poi finiamo. Allora, una volta, siccome il mio barbiere ha dei tempi d'attesa veramente enormi, perché lui ci piace parlare, ci piace la musica, dissi, guarda, noi stiamo intervistando, facendo dirette con il Calice Nero, lui tipo mise per tutta la giornata le dirette del Calice Nero nel salone del barbiere a profusione, quindi la prima intervista con Giacinto, la prima intervista con Paul Mazur che dice Cannibal Corpse, tipo le mise in rotazione per tutta la giornata, e quindi perciò io faccio la sponsorizzazione alla Moda in Testa di Nola per il supporto. Salutiamolo. Sì. Lui e Ignazio Carbone, che sono i due amici che ci seguono sempre offline e dicono quando è forte il maestro, quando è forte il maestro. Devi dire che non ci segue un cazzo nessuno, abbiamo solo una visualizzazione di giorno, quindi... Diciamo che si vede che ci seguono poco perché il maestro ha dei capelli discutibili, ma non stiamo a parlare di capelli. No, a parte gli scherzi, veramente, grazie Evoken, sono un gruppo funebre che seguiamo da tanto e che abbiamo avuto l'occasione di poter seguire, che ti devi intervistare, non sta ridendo, gli amici fuori telecamera stanno ridendo, diciamo, alle nostre c'è Padre Pio e San Giovanni Michele. No, però a parte gli scherzi, è stato molto bello entrare in questo progetto perché si vede quando è una cosa pensata, c'è tanta voglia di parlare. Abbiamo avuto per esempio Reynolds The Dark Tranquillity, che per quanto si parlava di chitarra, lui era super fissato. Quando gli andava a chiedere una cosa un po' delle liriche, diceva no, devi chiedere a Michael Stano, devi chiedere a Michael Stano. Ok? Quindi ci piace quando, pure che molte volte non era proprio il suo ambito compositivo, tipo le liriche che facevano parte del batterista, ha voluto comunque dare la sua opinione. Ovviamente dipende da carattere a carattere, amici, nel senso è anche bello avere a che fare con i personaggi in maniera diretta, così uno capisce pure che dietro ovviamente a un progetto c'è proprio tutto l'essere umano che crea, compone, pensa, si ingrippa. A proposito del canale, infatti io sono entrato in contatto con i Medico Peste, che è un gruppo abbastanza noto nel black metal, ha detto che purtroppo l'inglese non lo sa, quindi deve rifiutare questa intervista solamente per quello, quindi ci mancherebbe altro, però ha fatto magari in futuro, per chi non conosce bene l'inglese, potremmo pensare a qualche altro format. Ha fatto i complimenti al canale, che ha detto Minza, figo il canale, quindi ragazzi, Medico Peste non è il primo gruppo se che è vuoi, arrivato, maestro, possiamo fare questa cosa per quelli che non sanno l'inglese, cioè nel senso possiamo mandare domande prima, ce le registra e lo facciamo fare una sorta di monologo, insomma, ci spiega il progetto giusto per non perderli. Vediamo, adesso vediamo con i Medico Peste come fare. Però maestro, io ti lascio sempre all'epitaffio, quindi alle parole finali. Ringrazio tutti quanti che ci hanno seguito. Ringraziamo Francesco Fallico che ci segue in onda. No, che poi Francesco sta in onda adesso. Domani. Adesso domani. Sì, oggi è martedì, vero raga? Perché non sto capendo un cazzo. Sì, oggi facciamo vedere metal italiano e giovedì The Night the Living Dead. Quindi non è voluta questo accavallamento di però vi invitiamo a recuperare i suoi episodi, sono molto interessanti. Quindi, sì, perché ci ha chiesto il gruppo, ci ha chiesto John Paradiso se potevamo farlo dalle 22 alle 23, quindi non è assolutamente voluto. Anzi, di solito noi facevamo in modo che finivamo noi lui faceva così, lui ci mandava l'agenda, noi mandavamo l'agenda a lui, perché così si fa tra amici, no? Quello che dovrebbero capire molte band, diciamo, che si fa il supporto. Però faremo anche interviste tipo alle 19, perché ho visto che qualcuno c'è, quindi vabbè, insomma, ci mettiamo d'accordo. Il fatto che dicevo io alla fine, il supporto tra band, canali, cioè alla fine è tutto intorno alla musica che ci piace, quindi noi vi invitiamo sempre a supportare tutti quanti. Allora, oggi è il 16, giusto? Yes. Ok, oggi è martedì. Allora, domani ci saranno gli El Milizia, ragazzi, gruppo francese molto molto rinomato, e il 18 ci saranno gli Melekesh, e poi, raga, c'è la notturna Autopsy, che cade di sabato, che è oggi è il 18, che è venerdì,
18. Sì, comunque questa settimana Il 20, che non vi cade il preoccupate, 20. l'abbiamo anche noi la vita sociale, perché Minchia. ci organizziamo Allora, per fare le ragazzi, cose. Maestro, io siccome ho come si dice in manidraulica? no, ma io faccio in fretta, Ho 2 una secondi. situazione fisiologica da espletare. Ecco, devo espletare una funzione fisiologica. Ti lascio con l'epitaffio, prego. Ok. Allora, ragazzi, prima di tutto grazie mille a tutti per il supporto, il continuo supporto sul canale. Grazie a voi noi siamo qua. Senza di voi non ci saremo mai. Allora, ricordo nuovamente Speculum Mortis, ci sarà appunto video intervista e video recensione di questo progetto veramente molto interessante, perché veramente ne vale la pena. Ci saranno varie video recensioni, ci saranno vari nomi che verranno annunciati a breve per il mese di settembre. C'è anche un gruppo black metal molto molto interessante, abbastanza, mi sembra degli anni, fine anni 80, ma veramente ne vale veramente la pena. Ragazzi, allora, prima di tutto, il grande spettacolo non si fermerà mai, si continua sempre imperterriti, la morte vi renderà liberi, il sacro codice d'onore è 000. Prima di tutto, prima di lasciarvi, voglio dirvi una cosa. Allora, un grazie di cuore a tutte le persone che ci sopportano e ci supportano, perché il nostro intento è quello di entrare all'interno anche nei posti dove la gente sta male, quindi di fargli compagnia, quindi di cercare il più possibile far compagnia a tutti. Ragazzi, questo è tutto, veramente un grazie veramente a tutti ragazzi, mi raccomando, supportateci sempre, noi siamo sempre qua e saremo sempre qua ragazzi. Grazie veramente, è un onore appunto continuare questo grande spettacolo. A domani, au revoir.